and she is at the same time Germanistin, so she is engaged in German studies, but also in history, and she is teaching in historical department, mostly about German topics with the German focus. Her focus of interests are German magazines and German journals in Slovenia, actually Slovenian reception of German journals, and also Slovenian journals that were printed and edited in German language. That is one quite a specificum, and that was one of the reasons why we invited Professor Peternel to join us in this hackathon, just to offer us another perspective on Slavic population in this part of the monarchy, but also connected, intensely connected with the German language. Professor Peternel published several monographs, also her dissertation that was dedicated to Slovenian newspapers in German, Cijela Wochenblatt Zeitung, ten srpski nemački časopis iz leta 848, and she also edited 2 textbooks for the history, and she is author of many essays and papers published in Slovenian, German, and English language. So Professor Peternel will present her topic, Rezeption slawischer Matica Institutionen in der deutschsprachigen Presse bis 1914 unter besonderer Berücksichtigung der Gründung und Tätigkeit der srpska Matica. And she will speak in German language. You have handouts in English, and I will try to translate it simultaneously in Serbian. Before we start, one organizational question: how many of you cannot understand German at all? Is it necessary to translate into Serbian or not? Not to translate or to translate? I think it's not. It's not necessary. Because you have and you have handouts in English, yeah? If it is necessary, we can clear further on in the discussion. Yeah, Milena, you have it. Okay. You have a word. Also der vorliegende Beitrag untersucht die Rezeption und mediale Präsenz slawischer Matica-Institutionen in deutschsprachigen Zeitungen bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Im Zentrum der Analyse steht vor allem die srpska Matica, eine der wichtigsten kulturellen Institutionen im slowenischen Raum des 19. Jahrhunderts, aber die Untersuchung berücksichtigt auch Berichte und Artikel über andere südslawische Matica-Institutionen, insbesondere die serbische und die kroatische, da diese in einem engen kulturellen Austausch miteinander standen. Die Analyse stützt sich auf den digitalisierten Zeitungsbestand der österreichischen Nationalbibliothek AMO, also das ist hier, es geht um eine breite und vielfältige Quellenbasis. Also für die Recherchen ist es wirklich ein sehr umfangreiches Archiv, wo man also wirklich fast alles findet, und täglich werden neue Zeitungen digitalisiert. Man kann auch Statistik machen und so weiter und so fort, aber man muss ein bisschen aufpassen, weil die alten Texte in den alten Frakturschrift sind nicht immer mit den neuen Medien, also mit diesem neuen Programm. Also wenn man Statistik macht, muss man sich vergewissern, ob das tatsächlich stimmt, weil die modernen Programme können das nicht lesen. Aber trotzdem, also ich hoffe das. Also aufgrund des großen Umfangs des verfügbaren Materials ist es nicht möglich, sämtliche einschlägige Artikel detailliert zu behandeln. Und die Studie versteht sich daher als der erste Schritt zu einer umfassenderen, vielleicht systematischen Untersuchung der medialen Wahrnehmung südslawischer Kulturinstitutionen im deutschsprachigen Raum der Habsburg-Monarchie. Die zeitliche Begrenzung, das heißt also bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges, ist nicht zufällig gewählt, nämlich dieser Ausbruch markiert einen tiefgreifenden politischen und gesellschaftlichen Einschnitt
der auch die Rahmenbedingungen für die Berichterstattung über kulturelle und nationale Institutionen grundlegend veränderte. Jetzt möchte ich ganz kurz zur Grundgeschichte der slowenischen Matica sagen und vielleicht dann auch ein paar Worte zu Letopis, also zu dieser Publikation, die jedes Jahr herausgegeben wurde. Bevor ich anfange, vielleicht noch etwas. Die slowenische Gesellschaft wurde in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, was Sprache angeht, es gab slowenische Sprache und die deutsche Sprache. Und die deutsche Sprache war eigentlich Amtssprache und war gleichzeitig auch die Sprache der Intellektuellen. Denn es gab keine Universität und die Universität wurde erst 1919 gegründet und diejenigen, die studieren wollten, studierten eben in Graz oder in Wien oder in Triest, also nicht in dem damaligen slowenischen Raum. Und deswegen war für die Intellektuellen es leichter, sich auf Deutsch zu verständigen als auf Slowenisch. Zum Beispiel 1848 hat die slowenische Sprache auch gar keinen Wortschatz über die Politik und so weiter, also diesen Wortschatz. Und deswegen war es leichter. Auch zum Beispiel der größte slowenische Dichter, Pčelе, also in seiner Privatkorrespondenz findet man oft auch deutsch geschriebene Briefe, nicht slowenisch. Also es war wirklich, und ja, in dieser Zeit, zur Zeit der Gründung der Matica, war die Sprache noch kein Politikum. Das war erst später, also am Ende des 19. Jahrhunderts. Also in diesem Kontext entstand srpska Matica im Kontext der nationalen und kulturellen Emanzipationsbestrebungen der Slowenen im 19. Jahrhundert. Das war Zeit, in der die deutsche Sprache und Kultur im öffentlichen Leben der Habsburger Monarchie dominierte, suchten viele slowenische Intellektuelle nach Möglichkeiten, die eigene Sprache, Literatur und wissenschaftliche Produktion zu stärken. Bereits zwischen 1845 und 1862 gab es mehrere Initiativen zur Gründung dieser Institution, also die sich systematisch zur Förderung slowenischer Kultur widmen sollte. Eine wichtige Rolle spielte dabei der Priester und spätere Bischof Anton Martin Slomschuk, also es war eine wichtige Figur in der, was das kulturelle Leben damals angeht. Also er hat auch gemeinsam mit Ivan Schubitz die Druga Gesellschaft gegründet. Also diese Gesellschaft hatte zwar einen anderen organisatorischen Charakter, gilt jedoch als eine wichtige Vorläuferin der Institution der späteren Matica. Die unmittelbare Initiative zur Gründung der srpska Matica ging vom Leserverein Matica in Maribor aus. Und so nahm die Gesellschaft am 4. Februar 1864 offiziell ihre Tätigkeit auf, nachdem Kaiser Franz Josef I. das Gründungsgesuch genehmigt hatte und auch das Geld dafür geschenkt hat. Zu den wichtigsten Initiatoren gehören Ernst Weiweis, das war ein habsburgischer Legitimist und Anhänger der österreichisch-slawischen Ideologie. Und Lauro Thoman, das war, also es ging um einen slowenischen Redner, Nationalrecker, Dichter, Jurist und sogar Abgeordneter im Wiener Landtag. Der erste Vorsitzende war Baron Anton Zeus, aber er hat auf diese Rolle verzichtet, weil er krank war. Und so wurde der erste Präsident Lauro Thoman, schon erwähnte Lauro Thoman. Also in den ersten 6 Monaten zählte die Gesellschaft nur 157 Mitgliedern, dennoch entwickelte sie sich rasch zu einer zentralen kulturellen Institution der Slowenen. Besonders wichtig war ihre Tätigkeit im Bereich des Buchwesens.
Die Matica veröffentlichte Kalender, literarische Werke, wissenschaftliche Studien, Lehrbücher sowie Kartenmaterial, darunter auch den ersten Weltatlas in slowenischer Sprache. Schon bald entwickelte sich eine enge Zusammenarbeit mit Schwestergesellschaften wie der latinischen Matica aus Ada, der galicisch-ruthenische Matica aus Lemberg oder slowakischen aus St. Martin sowie der serbischen Matica aus Münster. Im Laufe der Zeit übernahm die slowenska Matica zahlreiche Funktionen, die später von Universitäten oder wissenschaftlichen Akademien erfüllt wurden. Sie trug wesentlich zur Entwicklung der slowenischen wissenschaftlichen Terminologie bei und spielte eine wichtige Rolle bei der Förderung der nationalen Literatur. Vor dem Ersten Weltkrieg entwickelte sie sich zur bedeutendsten kulturellen Institution der slowenischen Gesellschaft. Wie gesagt, also Letopis Matica Slovenske erschien in dieser Periode 1869 bis 1912 und besteht aus, so wie ähnlich wie die serbische Letopis, also aus Kalender. Dann haben wir Berichte über die Tätigkeit, was so die Matica in dem vergangenen Jahr veranstaltet hat. Dann ein Teil, aus dem man etwas lernen konnte, und ein Teil zur Verfügung. Also das waren die wichtigsten Teile von diesem Letopis. Ja. Also Letopis ist auch digitalisiert, kann erreicht werden, und hier also ist die Titelseite aus dem Jahr, also aus dem 1. Januar 1869. Also weil das Thema die Zeitungen sind, also habe ich nachgesehen, wie wurde die Gründung und überhaupt über die Tätigkeit der slowenska Matica in diesem Jahr, also 1864, berichtet. Und ich muss gestehen, also diese Gründung wurde in verschiedenen Zeitungen innerhalb der Habsburger Monarchie. Die erste Nachricht über die Genehmigung der Gründung erschien in der Vereinigten Laibacher Zeitung, also es ist jetzt eben ordentliche Zeitung, die eine telegrafische Meldung aus Wien veröffentlichte. Kurz darauf wurde die Nachricht auch in andere Zeitungen verbreitet, also darunter in der Laibacher Zeitung, das ist eigentlich die führende Zeitung in dem damaligen slowenischen Gebiet, der Ostdeutschen Post und in der Grazer Tageszeitung. Ein besonders ausführlicher Bericht erschien im April desselben Jahres in der Wiener Zeitung. Darin wurde über die erste Sitzung der Gesellschaft berichtet, und der Artikel betonte vor allem, dass die neue Institution bewusst und politisch organisiert sei. Ich zitiere, dass der Verein sich von aller Politik ferne zu halten habe und dass die aufzunehmenden Mitglieder unbescholten sein müssen. Dass die Matica tatsächlich als unpolitische Institution konzipiert war, belegt dann weiter auch die Bezeichnung ihrer Bibliothek, die nicht als slawisch, sondern neutral als, ich zitiere, eine den Zwecken des Vereins entsprechende Bibliothek geführt wurde. Ein ähnlicher Bericht erschien auch in anderen Zeitungen der Monarchie, darunter im Vaterland und in der schlesischen Troppauer Zeitung. Diese wiederholte Veröffentlichung zeigt, dass Nachrichten über kulturelle Institutionen häufig zwischen verschiedenen Zeitungen zirkulierte. Und die Berichte zeigen außerdem, dass das Ereignis nicht nur regional, sondern auch überregional wahrgenommen wurde. Die Zeitungsartikel über die slowenische Matica erschienen in diesem Jahr auch in Pester Lloyd, das Vaterland, Klagenfurter Zeitung und Grazer Zeitung. Und also unter diesen Berichten finden wir auch zum Beispiel eine Nachricht über die konkrete Unterstützungsmaßnahmen für die neue Institution. So wurde etwa eine Spende eines patriotisch gesinnten Mannes aus der Umgebung von Serbien erwähnt, der Matica eine beträchtliche Geldsumme überließ.
Anbetracht der damaligen Lebensunterhaltungskosten stellte diese Spende eine bedeutende finanzielle Unterstützung dar. Also wir sehen, ne, dass diese Nachricht über die, nicht nur über die Gründung, sondern auch über die Tätigkeit der Matica dann eigentlich breit in der Monarchie verbreitet wurde. Und dann, ich habe mir gedacht, also 1864, das ist jetzt wichtig auch für die serbische Matica, wegen des Umzuges nach Novi Sad, und dann habe ich gesucht, also wie das in der Zeitungen, wie darüber in den Zeitungen berichtet wurde. Ne? Also zuerst mal die serbische Matica, die serbische Bienenmutter, das wurde in einem Artikel gefunden von Jedacek, also er hat geschrieben über Paul Josef Schacharik, und also er hat es so genannt, dann habe ich diesen Benennung gefunden, wollte ich auch benutzen. Ja, also über die geplante Verlegung der Zentrale, welche am 12. Mai erfolgen also 1864 erfolgen sollte, berichteten die Presse, die Ostdeutsche Post sowie die wöchentlich herausgegebene Schlesische Troppauer Zeitung bereits Ende März. Die erste Sitzung am neuen Standort sowie die Annahme der revidierten Statuten wurden dann im Mai unter anderem in der Wiener Zeitung und der Neuen in der Presse thematisiert. Letztere hob insbesondere die rege Beteiligung sowie die Wahl des Leitungsgremiums hervor. Bischof von Bačka, Platon Atanackovič, wurde durch allgemeine Akklamation zum Präsidenten bestätigt. Aus dem Bericht geht zudem hervor, dass ein 12-köpfiger Verwaltungsrat ernannt sowie eine spezielle literarische Abteilung mit 24 Mitgliedern gegründet wurde. In diese wurden unter anderem auch die Redakteure der serbischen Zeitung Napredak, srpski und Danica gewählt. Die Wiener Zeitung Das Vaterland berichtete im September nicht in so einer kurzer Form über die Tätigkeit von srpska Matica. Im Rahmen der Sitzung sollte der schon genannte Bischof Platon Atanackovič als Präsident die zentralen Ziele der kommenden Arbeitsperiode darlegen. Laut des Berichtes standen im Vordergrund insbesondere 3 Hauptaufgaben: die systematische Herausgabe serbischer Bücher, die finanzielle Honorierung entsprechender Autoren und Werke sowie die dringende Notwendigkeit, geeignete Räumlichkeiten für die Vereinsarbeit zu finden. Eine ähnliche Nachricht findet sich auch im Westerleut, der bereits zuvor kurz über die zweite Sitzung der Matica berichtete. Am letzten Tag des Jahres 1864 wurde die serbische Matica erneut in der Zeitung Das Vaterland erwähnt, und zwar im Zusammenhang mit dem ersten finanziellen Beitrag zum Denkmal für den um die serbische Sprache und Literatur hochverdienten Buch Stefanović Karadžić, welcher im selben Jahr gestorben war. So, und wenn wir uns jetzt so kurz die Periode von 1864 bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges ansehen, so ein bisschen. Zuerst mal also über die Slovenska Matica gab es Artikel über Lesungen, gesellschaftliche Treffen oder Feierlichkeiten, die also vom Leseverein organisiert wurden. Neben positiven Berichten erschienen jedoch aber auch kritische Stimmen. Ein Beispiel dafür ist ein Artikel aus dem Jahre 1868 in der Klagenfurter Zeitung, in dem die Tätigkeit der Slovenska Matica kritisch beurteilt wurde. Der anonyme Autor war nämlich der Meinung, dass die veröffentlichten Bücher nicht ausreichend zur Förderung der slowenischen Sprache beitragen. Besonders kritisierte er die Verwendung grammatischer Lehrbücher, die seiner Ansicht nach wenig geeignet seien, eine lebendige Sprachenentwicklung zu fördern. Auch der Tod wichtiger Persönlichkeiten wurde in
der Presse thematisiert. So berichteten mehrere Zeitungen zum Beispiel über den Tod von Edwin Oster, der zeitweise Vorsitzender der srpska Matica gewesen war. Sein Engagement für eine systematische slowenische Bibliografie wurde in den Nachrichten besonders hervorgehoben. Ein weiteres Thema in der Presse war die Förderung nach einer Universität in Ljubljana. Eine entsprechende Petition wurde von verschiedenen kulturellen Institutionen unterstützt, darunter auch von der srpska Matica. Über das Wirken und Leben der kroatischen und slowenischen Matica und das Verbinden zwischen der südslawischen Matica-Institution bestanden Veröffentlichungen in den Zeitungen Narod, das Volk, und auch in der südsteirische Post. Berichte über die Matica-Institution im damaligen kroatischen Raum fanden nicht nur in lokalen, das ist in den kroatischen Zeitungen herausgegebenen Zeitungen wie Narod, das Volk oder Srpska Novine Verbreitung, sondern erhielten auch in überregionalen Medien Beachtung, so etwa in Grazer Post oder in Wien herausgegebener Zeitung Die Debatte und die Zeit. Hier wurde in einem etwas ausführlicheren Bericht im Zusammenhang mit der kroatischen Buchhandlung Bössl in Sada auch deren Inhaber erwähnt, der zu jener Zeit zugleich als Buchhändler der ältesten kroatischen Vereinigung in Dalmatien, Matica Dalmatinska, tätig war. Relativ häufig wurde Matica Hrvatska im Jahre 1903 in der Agrama Zeitung erwähnt. Neben den Mitteilungen über die Herausgabe von Publikationen im Rahmen der Matica Hrvatska findet sich im März desselben Jahres unter anderem auch einen Aufruf auf, ich zitiere, alle Herren Vereinskommissäre, welche ihre Mitglieder bisher noch nicht angemeldet haben, dies schnell zu tun, da sie sonst ohne die diesjährigen Ausgabe bleiben könnten. Die Mitglieder der Zagreber Matica, etwa die Hälfte von ihnen, konnten das Jahrbuch beim Vereinsbuchbinder Schoban abholen und Kroaten in den Vereinigten Staaten wiederum wurden aufgefordert, sich an die dortigen Vertreter oder an die Redaktion verschiedener kroatischer Zeitungen zu wenden, etwa Sloboda in Chicago oder Narodni List in New York. Im Herbst desselben Jahres ist zu lesen, dass sich dem Verein als Stifter unter anderem die erste kroatische Volksbibliothek in Krapina, die Volksschulen in Orten Petric und Kreda sowie mehrere Einzelpersonen unterschiedlicher Berufe angeschlossen haben. Noch ein bedeutendes kulturpolitisches Thema in den Zeitungsberichten im Jahr 1903 war aber das Einstellen der Revue Viennas. Über die Zukunft dieser Literaturzeitschrift bzw. über die Diskussion innerhalb der kroatischen literarischen Öffentlichkeit über die finanzielle Unterstützung dieser Zeitschrift berichteten viele Zeitungen. Viele Intellektuellen betrachteten ihre Einstellung als schweren Verlust für das literarische Leben Kroatiens. Mehrere Kommentatoren beklagten das Fehlen eines ausreichend großen gebildeten Publikums, das anspruchsvolle literarische Zeitschriften darunter unterstützen könnte. Und dann haben wir noch ein paar Berichte zu Matica srpska. Ein bedeutender Anteil der zeitgenössischen Presseberichte von 1864 bis 1914 widmete sich auch der Tätigkeiten der Matica srpska. Die serbische Bienenmutter wurde in einer ausführlichen biografischen Darstellung von Pavol Josef Šafari erwähnt, der von 1819 bis 1833 Professor für Humaniora und bis 1825 zugleich Direktor des serbisch-orthodoxen Gymnasiums in Novi Sad war. Im Zusammenhang mit der Matica srpska wurde er als einer der
Das illustrierte Blatt veröffentlichte eine Nachricht über die Herausgabe der Tragödie Maxim Zamorovich, des serbischen Dichters und renommierten Übersetzer Lazar Kostic, die von der Matica srpska herausgegeben wurde. Ende des Jahres 1893 berichtete der Pester Lloyd über die Ernennung des Schriftstellers und Journalisten Moritz Jokaj zum Ehrenmitglied der serbischen Matica. Diese Würdigung reflektiert die Bedeutung der Matica als kulturelle und intellektuelle Institution, die herausragende Persönlichkeiten der serbischen Literatur und Geisteslebens anerkannt und fördert. Dann wurde die serbische Matica erwähnt auch im Zusammenhang mit einem Zusammentreffen im kleinen Ort Obod nahe Cetinje im Fürstentum Montenegro 1893. No, aber dann kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges erregte große mediale Aufmerksamkeit ein Skandal verbunden mit srpska Matica. Nämlich im Jahre 1911 wurde öffentlich bekannt, dass innerhalb der Matica srpska erhebliche finanzielle Unregelmäßigkeiten aufgetreten waren. Mehrere Mitarbeiter der Institution wurden beschuldigt, Vereinsgelder veruntreut zu haben. Die Nachricht verbreitete sich rasch in zahlreichen Zeitungen überall in der Monarchie. Kurzmeldungen über den Vorfall erschienen unter anderem in der Neuen Zeitung, Neuen Wiener Journal, Prager Abendsblatt und der Russischen Post. Ausführlichere Berichte veröffentlichten aber die Wiener Allgemeine Zeitung, Deutsches Volksblatt, Reichspost, Pilsner Tagblatt, die Zeit, Freie Stimme und dann sogar in den Arbeiterzeitungen, Arbeiterwille und Arbeiterzeitung. Der Epilog des erwähnten Vorfalls erfahren wir aus den Berichten verschiedener Zeitungen im November dieses Jahres. Auf der Generalversammlung sollte der gesamte Direktionausschuss für die Veruntreuung verantwortlich erklärt werden und es wurde beschlossen, diesbezüglich gerichtliche Schritte einzuleiten. Der Kassierer und der Buchhalter wären jedoch flüchtig. Aus einigen Nachrichten erfahren wir dann noch zusätzlich, dass der Direktionsausschuss eine Entschädigung in Höhe von 400.000 Kronen zahlen musste. Die breite Berichterstattung über diesen Vorfall zeigt, dass die Matica-Institution nicht nur als kulturelle Organisation wahrgenommen wurde, sondern auch als öffentliche Einrichtungen, deren Handeln von der Gesellschaft aufmerksam beobachtet wurde. Sie sollten also als ein Vorbild darstellen. Gleichzeitig bestätigt die unterschiedliche Behandlung des Skandals in verschiedenen Zeitungen, dass redaktionelle Entscheidungen und politische Perspektiven einen erheblichen Einfluss auf die Darstellung solcher Ereignisse hatten. Und jetzt, wenn ich nur ganz kurz zusammenfasse, also die im digitalen Zeitungsarchiv ANO dokumentierte mediale Präsenz der Matica-Institution weist auf ein deutliches, regional unterschiedlich ausgeprägtes öffentliches Interesse hin. Für den damaligen slowenischen Raum lässt sich feststellen, dass zunächst vor allem überregionale deutschsprachige Zeitungen über die dortige Matica berichteten, während im Laufe der Zeit lokale und nationale Presseorgane zunehmend an Bedeutung gewannen. Diese Entwicklungen als Hinweis auf eine fortschreitende institutionelle Verankerung der Matica-Institution im kulturellen Bewusstsein der Bevölkerung interpretiert werden. Die Analyse der Presseberichte insgesamt bestätigt, dass die Matica-Institution im kulturellen Leben der südslawischen Gesellschaften eine bedeutende Rolle einnahm und die Vielzahl an Zeitungsberichten verweist und auch bestätigt ihre Funktion als wichtige Träger nationaler Emanzipationsbestrebungen, kultureller Identitätsbildung sowie intellektueller Selbstorganisation innerhalb der südslawischen Gesellschaft der
Habsburger Monarchie. Zugleich lassen sich in der Berichterstattung auch Hinweise auf bestehende Herausforderungen und kritische Aspekte erkennen, etwa im Zusammenhang mit sprachpolitischen Fragen oder institutionellen Schwierigkeiten. Bemerkenswert ist zudem, dass die Aktivitäten der Matica-Institution nicht ausschließlich innerhalb der jeweiligen nationalen Gemeinschaften wahrgenommen wurden, sondern auch in der Presse der Habsburger Monarchie breite Beachtung fanden. Die mediale Darstellung war dabei stark vom explizit unpolitischen und kulturellen Selbstverständnis dieser Institution geprägt. Die Zeitungen aus unterschiedlichen Regionen der Habsburger Monarchie berichteten regelmäßig über ihre Aktivitäten und dadurch trugen sie zugleich zu einer erweiterten öffentlichen Wahrnehmung dieser Einrichtung und gleichzeitig auch des Raums bei. Die Vielfalt und Breite dieser Zeitungspalette, die über die slawische Matica-Institution berichteten, verweist schließlich auch auf die ausgeprägte Vernetzung und Informationszirkulation innerhalb der damaligen Presselandschaft sowie auf das umfassende Wissen der Redakteure über die zeitgenössische Zeitungsrealität und die Mechanismen der Nachrichtenverbreitung. So, das wäre alles. Sehr geehrte Frau Professorin, ganz herzlichen Dank für Ihre sehr spannende und auch ausführliche Präsentation. Wir haben hier darüber gelernt und ich freue mich sehr zu sehen, wie Sie die Periodika geforscht haben. Aus meiner persönlichen Erfahrung weiß ich sehr gut, wie schwer ist es, sich mit dem Periodika-Korpus zu beschäftigen, weil wir wissen nicht, was wir finden oder nicht. Dann, wenn das für Sie in Ordnung wäre, würde ich vorschlagen, dass wir dann später für diese Diskussion noch die Sprache vielleicht wechseln und dann auf Englisch Diskussion führen. Auf Serbisch, wenn das für Sie dann Effekt hat. Dann würde ich dann vorschlagen, dass wir weiter mit dem zweiten Vortrag I would like to suggest that we continue with the second presentation, and Professor Daniela Stanciu Pascarița aus Romanian, who is a professor at the Department of History, History, Heritage and Protestant Theology at Faculty of Socio-Human Sciences at Lucian Blaga University of Sibiu. In Serbian it will be Sibin. Yeah? And she completed her PhD thesis focused on comparative approach to the leisure activities of Germans in Transylvania. So German population in Romania and surrounding is her specialty, not just in Transylvania but also in Banat. And she also published a book that she wrote here. Maybe she'll show us her book later on. The period of her research work is before and during the First World War, and her research interests include urban anthropology and the study of the city in modern era, also the history of nationalities and minorities, and the history of everyday life under social, cultural, and demographic aspects. In our academic sphere, it may be important to mention that at the moment Professor Stanciu Pascarița is currently working on one very renowned and prominent project for postdoctoral sciences, being a minority in Greater Romania, integration and status and sociability among Transylvanian Saxons. So now she will present her research work on Romanian cultural institution Astra from the 19th century and associated journals. So Professor Stanciu, you have a word. Thank you very much. Yeah. Thank you very much for the presentation and for the invitation. It's a big honor for me to discuss here about Astra because I think the Astra Association has some things in common with the Matica srpska, and I think it will be interesting in the discussion also to make some comparisons with what happened in the Habsburg and in post-Habsburg legacies, or legacies of the Habsburg Empire. So I would like to begin with an image.
not so much text in this image. We have here, I chose this image because I think it's representative for the Astra as it was organized in the 19th century. I call it a long 19th century going until the First World War. And I will just give some information about this image, and then at the end of the presentation I hope we will have the bigger picture of it. So we have here some men, right, dressed in suits, very elegant. These were members, members of the Astra Association at the General Assembly organized in Pčeleu, Silvania, that's a small city in Transylvania, 1908. But I think it's very interesting the fact that, as you can notice, this image is taken in the church, in the Romanian Orthodox Church. And I want to show the fact that Astra, the Astra Association, was important for the Romanian, for building the public sphere of the Romanian, or contributing to the public sphere of the Romanians, and it had this important aspect of people from the church working for the Astra Association and for the Romanian people. So the concept of culture in 19th century Transylvania for the Romanians is closely linked to the Orthodox Church. And I would like to begin also with this quote from Ioan Cavalerul Pușcariu. He published this in 1860. And it sounds like this: do we have a Romanian pantheon, Olympic-style celebrations, training institutes, libraries, museums? And the answer at that point was no, we don't. And this is why Astra must be founded, was the answer to this. And it's interesting that Astra was founded in 1861. And I hope we will have a similar happy birthday of the Astra as we have now at the Matica, srpska, and maybe we will meet in Sibiu in 2061 discussing about Astra and Matica, srpska. Who knows? So this presentation examines the relationship between associational culture, so the concept of association is important, print communication, the way newspapers and magazines, journals circulated between the Transylvanian cities, small towns, and in the village. I will speak a little bit also about the rural population, and nation building in the 19th century through the case of the Romanian Cultural Association, Astra, founded in Sibiu in 1861. I argue that Astra should be understood less as a purely ideological instrument of national mobilization, as it is being presented in the historiography of the communist Romania, especially in the 80s. And I argue that it functioned as a mediating institutional structure between imperial government, so between Vienna, Budapest, regional elites, and the local community. So it's also the question of writing about culture, making culture only for the, also for the elites' sake, but also for the people, for the rural citizens. Its publishing program created a valuable Romanian language communicative space because the situation in Transylvania was a little bit different than in the rest of the Habsburg Empire. I mean, especially after 1867, there was this Magyarization process that caught root in the Hungarian population from Transylvania. So Transylvania has this, so to say, three nationalities presented here. So we have the Romanian population, the Hungarian, and the Transylvanian Saxon one. And when speaking about associations, Astra took the model, for instance, from the German and the Hungarian associations that were founded in the 40s, in the 1840s in Transylvania.
Another argument is that associational practices contributed to gradual social integration. So another aim of the Astra was to learn the Romanian folk that had a small, not such a big rate of alphabetization than the others, than the Hungarians and the Transylvanian Saxons, to teach them how to write, how to read, and how to somehow also make their lives easier, and when working the land, for instance, when speaking about the rural population. And here we have some pictures. It's from another project we are researching now, the Gates project. This is the Astra Palace. It has been founded in 1905. It was constructed, and I thought it's interesting to show you this building because it's somehow one of the aims of Astra. One of the aims of Astra was to have an ethnographical museum and a festivity hall for the Astra members and the Romanian population from that time. By establishing libraries, organizing annual congresses, I will speak about this later, and circulating journals and popular publications in print runs, reaching several thousand copies around 1900s, the association contributed to the formation of a shared cultural space that linked local communities. So it was, Astra was important not only for the city of Sibiu or for the Romanians from Sibiu, but somehow for whole Transylvania, because it had branches also in villages. So that was one of the most important aspects of it. And I think we cannot discuss about Astra without discussing on association. And here we have a definition of a Romanian historian. This definition somehow is closely linked to Astra. So associationalism was first and foremost a form of collective organization based on voluntarism. So everyone, you didn't get money. Maybe at the beginning, and we will see that, at the beginning of the founders of Astra, they came with money from home. I mean, they donated everything for the Astra. They didn't have money from Budapest or from other, yes. And created to resist the state. I mean, it had communication with the state, but it had also, it was really important to form a public opinion about the state policies and also a critique on Magyarization processes, for instance. So we can see that in the newspapers and in the journals, they tried to build this national consciousness of the Romanians, of the Romanian people. A form of cohesion, so being together, preserving the cultural historical heritage and of unity. It did not promote partnership with the state. Moreover, it laid the foundations for civic society, creating the public sphere measurable through the evolution of the media, of debate and dialogue within the national community. It also sowed the seeds of democratization through the method of electing leaders of associations of all kinds. So the leaders of the association were elected once 4 years. The transition from attachment to the small group, the family, friend of circle of friends, to the secondary group, the urban milieu or rural community, then to the people and then to the nation in Transylvania, which was inhabited by ethnically mixed communities, did not provoke hostility between them. So Astra somehow ran parallel with the associations of the Transylvanian Saxons and of the Hungarians. And when I was writing my PhD thesis, I found out that the
personalities from the Transylvanian Saxon-Hungarian Association came to the festivities of the Astra and reversed. So I don't think that, because that's an argument in the Romanian historiography, that they fought. The Romanians versus Hungarians, in these associations, they joined themselves in their festivities. That's my, yeah. Okay. Excuse me, I didn't say what does Astra stand for. So Astra comes from the Transylvanian Association for Romanian Literature and the Culture of the Romanian People. And it's implemented, beginning with 1861, it implemented some cultural strategies by situating its activities within the broader history of associational life and print communication in Transylvania, on the basis of statutes, Congress proceedings, annual reports, and contemporary press accounts. It argues that the association contributed decisively to the formation of a durable cultural infrastructure through which Romanian elites and wider segments of the population engaged in practices of social and symbolic integration. In adopting this perspective, this paper proceeds from the assumption that nation-building processes in the Habsburg lands cannot be adequately understood without close attention to the everyday institutional settings in which cultural norms were produced, disseminated, and negotiated. Because it is a question of public sphere and a question of how the institution, that's Astra, or in this case, here, Matica, srpske, how the institution communicates with the people, and how the people begin having their own opinions, but somehow negotiated from up to down. It had important pedagogical and symbolic functions for the Romanians, and we will see in which manner. The expansion of associations in the 19th century has frequently been interpreted as an indicator of the gradual differentiation of civil society from traditional state-based forms of organization. In Transylvania, this development did not follow a linear trajectory. The persistence of confessional solidarities, the limited reach of state educational institutions, and the uneven pace of economic modernization all conditioned the forms taken by organized cultural activity. Nevertheless, and this has been discussed already, the proliferation of reading societies, choral unions, and cultural associations from the mid-century onwards suggest the emergence of new patterns of collective action that were neither wholly dependent on state authority nor reducible to local customary structures. Within this evolving landscape, Astra represented a comparatively ambitious attempt to coordinate cultural initiatives across regional boundaries, because the Astra members closely worked together with the associations from Moldova and from Romania, actually. They had the newspapers, the journals were sent also to the Romanians from the Kingdom of Romania, and so it was a communication over the Carpathians, so spreading the Carpathians. Now, Transylvania in the 19th century here, okay, here you may see the locations in Transylvania where Astra was present and very active. And here we have the cities of Sibiu, of Brașov, Blaj, the city of Blaj was a very important Greek Catholic milieu. That's another component of Astra, or a characteristic of Astra. The president of the Astra was either Orthodox
or Greek Catholic, and the vice president was either Orthodox or Greek Catholic. So that was important, not to, because it was meant to be the association of all the Romanians, not to make a gap, so to say, or a cleavage between Romanian Orthodox and Greek Catholic. So when conducting ASTRA, they had to have president and vice president from both confessions. And this cultural activism was important for the Romanians because of these educational inequalities and uneven literacy rates that were present in Transylvania. Now coming to the foundation of ASTRA, as I said, it's been founded in 1861, and here we have a quotation from a Romanian revolutionary in 1848, because we link these processes with the revolution and what they wanted to achieve in that time. So Simeon Bărnuțiu, and we can link it also to the Enlightenment ideas you mentioned earlier. He asked himself, 1849, in the Blaj Cathedral, the Greek Catholic Cathedral, let us ask the enlightened nations, what are the means of culture? And we will find that they are schools and institutes for the sciences and arts. The entire nation must join forces to establish these institutions. So for the elites of the ASTRA, libraries were important, a museum, and we will see that they will finally make a museum a couple of decades later, schooling and publication programs, newspapers, both for the academic sphere, but also for the normal people, so to say, or for the kleine man, for the, yes. And very important, it made a network of regional branches which ensured territorial diffusion, because as I said, it was not so easy to communicate in that times, and when they had these branches in northern Transylvania, western, eastern, they could communicate better. Regarding their organization, they had the General Assembly and they had this Congress culture, where we can bring this concept of democratization of the ASTRA. So they had regular annual assemblies, structured institutional continuity. They made also like really big events, major gatherings. For instance, in Blaj, 1871, Sibiu, 1905, and Shimleu, Silvania, that's where the first picture is from. And in this image, we can see the Aurel Vlaicu. He was an inventor, and he made one of the first airplane lines. And in this picture, we can see, the picture is from 1911. We can see Aurel Vlaicu's demonstration flight on the Field of Liberty, this is how it is called, during the Blaj Jubilee celebrations of August 1911, witnessed by a crowd of around 30,000 Romanians. And this event was widely regarded as the symbolic climax of the festivities, because the General Assembly took place in those days, and the second day there was this demonstration flight. And for the Romanian peasants also, that was something, what's going on here with this, yes, a powerful expression of scientific achievement and national cultural solidarity. So these public rituals they used to do were made also to bring, to raise the interest of the Romanians in the ASTRA Association. And now we come to the publications. The Transylvania Journal, this was the name of it,
was first published in 1868 under the editing charge of George Valitiu. George Valitiu was an important for the Romanian people, intellectual, lawyer. Yes, lawyer. He was in this enlightening spirit, or the romanticism also. And this was somehow the scholarly and organizational forum. Then they published calendars and didactic brochures. These didactic brochures, for instance, were aimed for the Romanian peasant, and they had instructions on how to use soap, how to use agriculture, how to do better agriculture and more profitable. And the way, and this I find very fascinating, they adapted the language they used, considering the reception of the paper, of the newspaper or of the journal. So these the calendars, they have a lot of images presenting. They had everything was somehow expressed so that the peasants understand. When reading Transylvania, that's the journal, that's more academic. It had literary studies, it had history, it had archaeology, following somehow the model of the journal of the Transylvanian Saxons, so of the Akademische Blatt. And the print circulation, that's also important, fostered linguistic standardization. What was the problem? From the 18th century, coming with the Școala Ardeleană, that was a Transylvanian-Romanian movement of enlightenment, the language in Transylvania, the Romanian language in Transylvania, was a little bit different than the one in Moldova or in Wallachia. So they had to make a standardized language. And this was managed later on, at the end of the 19th century it began, between Transylvania and the other provinces, so that they made a common language, or also the orthography that lasted, took a little bit. The goal of Transylvania of the journal Transylvania was to support the development of Romanian education, or education of the Romanians, to publish studies on history, literature, science, also, and culture, to foster Romanian national consciousness during a period of forced minorization. And they always speak about the censorship they had to face. And I will quote here Valitiu again. Valitiu believed that the removal of censorship allowed, I quote, entirely new ideas and knowledge, unknown and inaccessible to the general public, known until then only to those patriots, to reach as well. At the beginning, the journal Transylvania came out twice a month, and it had, in the beginning, around 500 to 800 copies per issue. But then, as we come closer to 1900, and the literacy rate also grows, they come to several thousand of copies. Other publications, we have this Romanian encyclopedia. It's the first Romanian encyclopedia, and it was published in Transylvania by the Astra under the coordination of Cornelia Konovici. It was made up in 3 volumes. We have it here on your left side. Why was it so important? Both Professor Vasile Ciobanu and the former director of the Romanian archives, the Sibiu branch, Alexiu Tatu, they made a research on this Romanian encyclopedia, and it is very, I don't know how to say this, but the efforts those people made in that time. So it has about 200 authors, as I said, coordinated by Cornelia Konovici, and they worked for this encyclopedia around 10 years. It lasted until they finished it. And they made it from their own money,
from their own money and gathered donations for this book from all over Transylvania. So if we, Vlad Popovic, a colleague of mine, he shows the networks that existed between Romanian people who were richer or who owned factories or who owned shops and so on and so forth. They donated money for the Astra, for instance. And the Astra could then publish their papers, their books, and there is in the archive a very big dossier font showing the whole letters that Cornelia Konovic wrote in Romania to the Romanian elites from Romania, from Transylvania, and from the whole Austro-Hungarian Empire, requesting to review the part about some from the Romanian encyclopedia, to bring money. There is a lot of effort put in that. Then we have the Women's Association. The Association of the Romanian women from Transylvania was founded in the city of Brașov, and they were affiliated somehow with Astra. The founders, here we have Maria Nicolau, the initiator of this Reuniunea Femeilor Române. She was the wife of some important members of the women in the Women's Association were wives of participants in the Astra Association. And they had also a very important involvement, civic involvement, making, for instance, orphanage for children, schools for women, for girls, all made by charity. So that was also important, and I wanted to say this aspect. And then ethnography and museums, because I mentioned at the beginning that one of the goals of the Astra Association was to have a museum of the Romanian peasant and peasant way of being. And after a lot of effort, they gathered both folk costumes and tools used by in the agrarian life, and they opened this museum in 1905 in Sibiu. It was located in the Pater Astra Palace, and here we have an image from the annual assembly of the Astra when the museum was opened for the first time. So they organized large-scale ethnographic exhibitions which were aimed to attract the public's attention and to inform about this. But who were the institutions that were also somehow organized? So I made this diagram where Astra is in the middle, and it has only one-sided confessional schools that are the Romanian Orthodox schools, and the church, both churches, so both the Orthodox and the Greek Catholic Church, because Astra members, the majority of them were clergy or teachers, local notables. So that's important to see also where these people come from. Some of them were important or had financial capital, as I said, but the participation level wasn't that even. I mean, it was also a matter of symbolic capital for the ones participating in Astra. It helped to get a gradual emergence of Romanian middle-class milieux, and it was aimed and helped the general Romanian public through this organization. And some conclusions. Astra exemplifies associational modernity in a multi-ethnic imperial setting,
nation building unfolded through communicative practices and institutional routines, and comparative perspectives within the Habsburg monarchy remain necessary. And I think it's nice that we have this discussion on Matica, Srpska and other associations. Thank you very much. Thank you very much for your very interesting and informative presentation. And it is really amazing to conclude how many parallel situations between Matica Slovenska and Matica Srpska and also other institutions in the region are here to find. Now I would like to invite Professor Petan also to join us here, but before we continue with the discussion, I would like to offer you an apology from Professor Dragan Stanic, who had to leave this meeting, but he will come back in the afternoon because at the moment is a book fair in the Novi Sad, so Matica Srpska is delivering prizes, so he has to be there. So he will join us in the second part of our conference today. So now I would like to open discussion about these two papers, and if you would like to ask something or comments, so the floor is yours. I have a question to our Romanian colleague. This is not a question more asked for the other audience, because I have some idea. What was the role of the Greco-Catholic Romanian, so the Transylvanian school, as background for the Astra? Thank you for the question. Yes. It is functionally unrenounceable. Okay. Because I know that, but the others don't know that. Okay. Okay, so I have to go back now to the 17th century, but just shortly. I will try to say this in short. The Romanians didn't have, in the 17th century, the same rights as the privileged estates of the Hungarians and Germans. Or the, okay, I'll stay here, yes. During the 18th century, Vienna, Maria Theresia, opened this Greek Catholic Church, Greek Catholic confession somehow. What does that mean? It means that the ruler of the church is the Pope, because for the Romanians were Orthodox, all of them. And the Orthodox didn't have the same rights as, yes, you know this. Yes, now with the Greek Catholic Church, on the form of the church was a Catholic one, but the way the service was made was an Orthodox one with some differences. We say duch, and they say spirit. I mean, Orthodox say duch, Greek Catholic say spirit, so there are some differences. What was important for the Romanians that attended the Greek Catholic Church, or that went to the Greek Catholic Church, is that they had also, it was like a platform to study, to learn, to study at the university, and then build a national elite, actually. And this is what this Școala Ardeleană, this enlightening Romanian yes, intellectual class. These were people that were Greek Catholic and began somehow this intellectual elite for the Romanian people from Transylvania. This on one hand. On the second, or another point was the fact that they could have a better economic position, because they were able to bring capital in Transylvania and to open some business. So the Greek Catholic Church was very important from this aspect, and if there is also a conflict, so especially during communist time, because the communists closed the Greek Catholic Church. But the ones
the Romanians that were participants and who made the Great Union, that's 1918 after the First World War, when Transylvania united with the rest of Romania, those people were, most of them, Greek Catholic, because they could also open schools for the Romanians. This is why these confessional schools. That's where Romanians can attend the school. Correct, because Yeah. this development didn't start with Mary Teresa, but Yes, Leopold I, so Yes. it's 1700. Yes, but yeah. Mhm. Yeah. But just to come back to this question, in your presentation you mentioned that representatives, that the president and vice president of ASTRA has to be represented from both confessions. Yes. So it means that they were obliged to cooperate. I'm very interested to hear how they managed to overcome all the differentiation that they had among them. Because was it like a rotational function, the president from one confession, vice president from another, and then they switched, or how it worked, and what was the kind of cooperation among? Because I suppose that the society was in a way divided. They were afraid of it being divided, and this is why they made this rotation system. And it was one time Orthodox president, the next time Greek Catholic president. So they switched. Okay. They switched. So after 5 years, the Greek Catholic president would come, and then again the Orthodox. So this is how they tried to make the communication better. And there were cases when some of the voices were more disruptive, and then they were just taken out from the ASTRA. Okay. So they Yes. actually tended to maintain the harmony in the communication. And Yes. how about the publications? Publications that they edited. Materials that they presented was then from both spheres, or how they choose the topics? How they chose the topics. There were more culture-associated topics, literature. So it was somehow they had the same interests. They had the same. They wanted the same thing. The literature was published, a lot of literary studies, history. So I would say you didn't see there the differences between them and what they published. So like policy of the editorialship was unified. Yes. Okay. And the language, as far as I understood, that was the Romanian, and they tried to standardize the language, making it available for all regions. Yeah. Yes, in cooperation with the Romanians from the other side of the Carpathian. That was difficult, because in Moldova they wrote in a way, in Transylvania they wrote in another way. They tried to work with Juminia, that's the association from Moldova. When I say Moldova, I mean not only the Republic of Moldavia today, but also the other part of Romania that's called Moldova. And in Transylvania, they used a lot of archaic words, archaisms, for instance. When the students today when we read together texts written in the 19th century, they say that's a different language. Because it's not that different, but as they say, students. But it's still a lot of regionalisms, words from Hungarian, from German, imperial words, so to say, that were used in Transylvania. And then at the end of the 19th century, they tried to make a common written language. And the letter was already Latin, or they preserved the Cyrillic letter? They used Latin, in the 70s of the 19th century. Yes, but in the first decade, because the answer was founded in 1861, so in the first decade that was a Cyrillic letter. They had Cyrillic, especially the newspaper Telegraph Roman, that was the official organ of the Romanian church, and that was Cyrillic until later on. Yes, and then the Latin alphabet. That was also Yes. yes. So did it
Deutsch reden? Ja. Für mich, Ja. ist das in Ordnung für alle Japaner? Ja. Sie haben gezeigt, wie groß das Echo in der Monarchie war auf die srpska Matica. Slowenska Matica. Slowenska ist das Slowakische, nicht? In der Bedeutung. Aha, Ich Slowenska. vermute mal. Slowenska. Sehr egal. Wie war das Echo in der slowenischen Gesellschaft selbst? Auch so stark oder erst so? Ja, am Anfang sehr schwach. Am Anfang sehr schwach, weil das Echo wurde zuerst mal in den, Leibacher Zeitung schon gefunden, ne? Aber zuerst mal in den naheliegenden Städten wurde diese Zeitung herausgegeben, Graz und Klagenfurt auch, ne? Aber dann später mal auch in den regionalen Zeitungen. Aber ich glaube, also im Vergleich mit der mit dem kroatischen Echo, ist, würde ich sagen, umgekehrt. Wurde zuerst mal und sehr oft in der Agrarer Zeitung zum Beispiel konnte man finden die Notizen und die Berichte. Ich muss noch etwas korrigieren. Ja. Triest hat ebenso wie Ljubljana erst nach dem Ersten Weltkrieg ein Museum. Die gibt es vor dem Krieg nicht. Die Forderung gibt es ebenso. Also ich habe gesagt, in Triest gab es ein Museum zu der Zeit nicht. Ja. Das ist erst ab 1919 oder 20. Habe ich Triest erwähnt? Kann sein. Danke. Ich würde mich auch interessieren, Sie haben jetzt in Ihrem Vortrag über deutsche Presse gesprochen, nicht die Presse, sondern deutschsprachige Zeitungen gesprochen und ich interessiere mich, ob Matica Slovenska selbst auch so Publikationen hatte damals und was war die Sprache? War da so slowenische Sprache? Sie haben am Anfang kurz erwähnt, dass zum Beispiel Pčelе selbst als die prominenteste Figur der slowenischen Literatur Korrespondenz auf Deutsch geführt hat. Nicht auf Slowenisch, sondern auf Deutsch. Und Sie haben auch im Vortrag erwähnt, dass die slowenische Sprache zu jener Zeit war nicht so jetzt fundiert für manche Inhalte. Also meine Frage ist, wie war das mit den Zeitschriften, mit den slowenischen Zeitschriften? Was war die Sprache? Slowenische Sprache oder deutsche Sprache für slowenische Zeitschriften? Oder was war die Politik quasi? Also die führende Zeitung war Leibacher Zeitung, das war auf Deutsch gedruckt, so war auf Deutsch geschrieben. Ne? Es gab auch slowenische Zeitung, und zwar diese Zeitung heißt Matица, und das war eher für die Bauer, also für das kleine Volk, würde ich sagen. Weil es ist so, ne, die Slowenen waren, mehr oder weniger slowenisch gesprochene Menschen, sage ich mal jetzt so, waren eher, waren Bauer. Und sie haben eigentlich, das Ziel im Alltagsstil war, es zu überleben. Also die haben sich damit befasst, nicht mit der Kultur, nicht mit der Politik und so weiter. Und deswegen hat Leibers die Novice gegründet. Also das war eine Zeitung, wo die Bauer verschiedene Tipps ganz konkrete Tipps für das Leben gefunden haben. Also, so, in dem Sinne, das war slowenisch. Ne? Aber ansonsten hat es Zeitungen, also diese Leibacher Zeitung hat es auf Deutsch gegeben. Ne? Und später mal, 1848, mit der Pressefreiheit und so weiter, wurden neue Zeitungen herausgegeben, aber die wurden auch auf Deutsch. Immer noch, ja. Also das war wirklich so, ne? Aber wie gesagt, die Sprache in dieser neu herausgegebenen Zeitungen, die aber leider nur bis Ende der Revolution herausgegeben wurden, also die haben so lange gelebt wie die Revolution, man hat das Gefühl, dass die Sprache ist zwar Deutsch, aber wie das geschrieben wurde, ist slowenisch. Also quasi Sprachdialekt ist slawisch. Ja, also Grammatik war nicht immer in Ordnung und auch die Wortfolge und so weiter, also so wie die Slowenisch sprechen. Also das hat, so einen Eindruck hat man bekommen, wenn man das gelesen hat. Besonders in einer Zeitung, in Celje, die herausgegeben wurde.
war die Umgebung von den Deutschen, also Deutschsprachigen. Da wurde also korrekt Deutsch geschrieben und so. Ne? Aber in dieser anderen Zeitung, ne, man hat so ein Gefühl, dass wirklich die Slowenen, also die Sprache war nur Mittel, deutsche Sprache war nur Mittel, was man auf Slowenisch gedacht hat. Ne? So, in der Sinne. Ja, und zum Beispiel diese führende Leibacher Zeitung, die bis Ausbruch des Ersten Weltkrieges herausgegeben wurde, wurde auf Deutsch komplett, ja. Und zwar, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber es war bestimmt bis Ende des 19. Jahrhunderts auch in der Frakturschrift getragen. Ja, also das war so. Ne? Weil ab den späten 80er Jahren die Stadtverwaltung von Ljubljana in slowenische Hände übergegangen ist und Bürgermeister slowenisch war und so weiter, muss es dann ja irgendeine slowenische Tageszeitung auch gegeben haben. Ja, das war so bis 80er Jahre und dann sind neue Zeitungen entstanden natürlich und dann wurde die Sprache des Politikums. Also das mit diesen nationalen Bestimmungen, ja, und dann entstanden die slowenische Zeitungen, zum Beispiel Slowenski Narod, Slowenec und so weiter. Dann ja, aber bis 80er Jahren, da hat es ausschließlich die deutsche Zeitung. Ich meine Novize schon, das für die Bauer, aber ansonsten, ja, die Deutsche. Ja, das ist auch ein interessanter Punkt, wenn man so Maticas in der Monarchie im Vergleich nimmt. Also alle anderen Maticas, also inklusive rumänische Astra, wenn wir Astra als Matica-Institution betrachten, hatten schon damals so Volkssprache für Zeitungen benutzt. Auch Ilirska, Matica Ilirska Danica zum Beispiel oder slowakische Matica auch. Das ist schon eine interessante Sache. Wobei, wenn ich nur kurz noch wiederholen kann, also der Tupis wurde dann auf Slowenisch, das schon, aber das wurde nur von den Ausgebildeten gelesen. Das war, ja, das mit der Sprache war wirklich so eine Sache in dem damaligen slowenischen Raum. Ne? Ja, es ist zuerst eine Frage der Kommunikation. Wird es mit der Zeit zu einem Politikum. Genau. Es ist zunächst kein politisches Motiv da, sondern einfach um die Welt zu verstehen. Ja. Und Professor Stanic hat mich was gebeten, bevor er rausgegangen ist. Er hat mit großer Aufmerksamkeit Ihren Vortrag auch gefolgt. Und dann, er möchte eine Frage zu diesem Teil der Präsentation stellen, was mit diesem Skandal zu tun hat. Also Sie haben darüber berichtet und dann, er hat mich so geschrieben, er würde sich interessieren, ob auch deutschsprachige Zeitungen über die Lösung des Skandals berichtet haben. Ja. Das war im Bericht irgendwie so bis zum Ende gebraucht und dann der Verantwortliche war prozessiert und dann Professor Stanic würde sich interessieren, ob deutschsprachige Zeitungen auch über so, das war nach seinen Worten quasi Wille eines Mannes. Also das war nicht die Sache der Institution, sondern der Mann, der für, wenn ich das richtig verstanden habe, für Schatzkammer verantwortlich war, der würde prozessiert und nicht die ganze Institution. Und dann Professor Stanic möchte wissen, ob die deutsche Presse auch darüber berichtet hat. Also das war alles, was ich gesagt habe ich aus den Zeitungen bekommen. Aus den, es ist man kann also für mich und wahrscheinlich für alle Recherchen, also sind die Zeitungen wirklich eine sehr dankbare Quelle und man erfährt aus diesen, aus der Presse Ereignisse und Sachen, die man in den normalen historischen Büchern nicht findet. Ja. Und das ist darüber, also man muss dann natürlich mehrere Zeitungen in der Hand nehmen, um das ganze Bild zu bekommen. Und das habe ich gemacht und darüber, und das, was ich erzählt habe, das wurde berichtet, also in den deutschsprachigen
Zeitungen, ich habe es geschrieben, also in vielen eigentlich, in vielen, ne? Sogar in den Arbeiterzeitungen. Ne? Aber wie das ganz am Ende war, also das habe ich gesagt, wie wir das, also welche Lösung war, aber ob sie dann die Geflogenen erwischt haben, das habe ich nicht gefunden. Noch nicht vielleicht, wenn ich jetzt nochmal so ein bisschen Recherche mache, dann vielleicht, aber ja, es war wenigstens für mich sehr erstaunlich, wie viele Zeitungen und auch Arbeiterzeitungen über dieses Ereignis berichtet haben. Und so, und wie würden Sie das interpretieren? Warum? Ich habe mir gedacht, also das, was ich auch so ganz kurz erwähnt habe, also diese Institutionen sollten auch als Vorbild sein, meiner Meinung nach. Also, und das darf man eben nicht tun. Meiner Meinung nach. Was denken Sie? Ja, natürlich. Also, Das Modell. Natürlich, eine bürgerliche Wertekanon genau, für den kann man Fall das des sagen. Gemeinen oder für die Gemeinen verbindlich sein soll, dann kann man sich nicht leisten, Ja. Schwächen zu zeigen. Ja. Aber das war der Punkt, was Professor erwähnte, dass das war quasi etwas, was nur der Mann gemacht hat und nicht im Namen der Institution, sondern quasi zu privaten Zwecken. Und in dem Sinne, das war am Ende, natürlich, das war ein Skandal, aber am Ende hat man das im Gericht prozessiert. Ja, das schon, aber wie gesagt, die beiden wurden nicht erwischt. Ja. Also wenigstens das, was ich gesehen habe, wie gesagt. Ne? Ja, also es war, also ich habe so einen Eindruck bekommen, okay, also das sollte so eine Institution sein, eine kulturelle Institution, ne? Vorbild. Und das darf man nicht machen, ne? Aber es wurde auch kritisiert, zum Beispiel was slowenische Matica angeht. Ne? In Klagenfurt, ne, hat jemand sich beschwert, dass diese Bücher nicht genug sind, was im Zusammenhang mit der Sprache. Also sie sollten bessere Bücher schreiben, um die slowenische Sprache zu fördern. Also, ne, dass man sich irgendwie gewagt hat, auch sowas zu schreiben. Ne? Und dass die Redakteure das auch veröffentlichen. Ne? Das könnte da eine Rolle spielen, ich habe die Details nicht im Kopf. Schon irgendwann im späten 1800 gab es einen slowenischen, ich glaube Geistlichen, den Namen habe ich jetzt nicht in Erinnerung, der ein slowenisch-deutsches Wörterbuch geschrieben hat und andere kodifizierende Strukturen, dass man in Klagenfurt noch bevor Ljubljana dran kam, der Meinung war, wir können bestimmen, was Slowenisch ist. Und daraus erkam sich dann gewisse Rivalität. Would you like to ask some questions or comments? Interest on you today all for these insightful presentations. Because we've heard and learned about this transition from individual to institutional knowledge production, so to say. And how one model of it's also a part of modernization process. So it's one mainly Western model, which was applied to this southern context, different contexts like Romania. I think it's to underline that in each region, at each regional society, the preconditions were different. So we cannot say it was one model for the whole monarchy. And the background, as Mr. Staric indicated, the background, the contemporary background in each, I would say, decade
was changing and changed the situation. So we cannot study all that process without calculating the international and the national political discussion events, etc. So it is as today, when we are here in Novi Sad, we know what does now make Mr. Trump and the Chinese people or whatever. We are informed, and we cannot accept all that. We must focus that there are some connections, and therefore also for these generations then we must calculate in their behavior, in their intellectual approach, what they knew about the actuality, and therefore it's not separate. But this process of information circulation begins. Yes, for yes. So you can see also the situation around 48, 49 for the Romanians in Transylvania is not the same than 10 years or 20 years later. And for the Slovenian people also, because until the second half of the 19th century, the German and the Slovenian was two spheres more or less common together. And only in the 80s and afterwards the situation is changing, and then these are two, not, I wouldn't say enemy spheres, but conflicts came and set till the parliament in Vienna or in Budapest. Yes, the German in our country, they, how to say, they felt not Slovene, but they felt Kraina. The regional. The region. Yes. In Transylvania, Yes. Not German, not Slovene. but yes. It's interesting how this broad area actually have some same structural, some same main points, and we can lead a lot of parallels between really different circumstances, really different nations. But still, it was really interesting to see in your presentation, Professor, how different institutions were founded in different order, in different area. And that's what we're missing in our, for example, Serbian culture is museums and these organized archives. We had to organize us first around one magazine, one Letopis Chronicle, because the circumstances were such that we cannot have one place and we cannot organize artifacts in really this way as a museums. Because the situation is not allowing us that. But we have first chronicles, then we have institution who can support the magazine, and really late that we had first museum and first archives in this sense, today's sense of the work. So really interesting to see how this functioned in this area in Romania and in Slovenia. So we didn't have opportunity until now to see this broad picture of the long 18th and long 19th century. It's really interesting how long centuries are in our southeastern culture. The 20th is short. We get worse. I think a speciality is what about Serbian culture in Dalmatia, because they're only a minority and not in a territorial connection to the majority, so it's a heel. And what about in the 18th century, the Venetian position in front of these newcomers, more or less, not all, but a part of them, and afterwards in the Austrian domination of Dalmatia, and in the first Yugoslavia too. So what is the management also for
public that in this period and till today, there are 7 Orthodox people are there also on the coast and not here in the Danube Basin. It's always perhaps a little bit surprising. For non-educated people. Okay. Because my mother is from that region, so yes. There are exceptions, and so I could imagine that for the 18th and also for the part for the 19th century, it's absolutely to distinguish between the civil sphere and the military border sphere, because the conditions were absolutely different in all aspects of life. Okay. Any further comments or questions? No? Then I would like to thank you for very interesting papers and presentations and for this wonderful discussion and very passionate hearing. And now we will close the second panel. We will have a lunch break, and after that we will continue with the second part of our program, and these are the presentations that we will have starting at 4 o'clock. So thank you very much once again. Thank you.